Mount Kenya political leaders are increasingly fashioning the August polls as a contest between Martha Karua and Rigathi, with the Azimio brigade imploring the region to reject Gachagua as they label him the face of corruption. This as Karua challenged William Ruto and Gachagua to outline their corruption-fighting policies. In Narok, Azimio won Kenya presidential flag bearer Raila Odinga in the first rally since he named Karua as his deputy nominee, drummed up support for their ticket, insisting this is the time for women and youth leadership. NTV's senior political affairs reporter Kennedy Muriithi is still on the Azimio trail. Azimio won Kenya presidential aspirant Raila Odinga, fresh from naming his running mate Martha Karua, and a series of international trips in South Sudan and Uganda, kicked off his campaigns for the August elections in Narok, drumming up support for his bid at the presidency as he also vouched for his deputy president nominee. Raila asking the residents to support their quest, insisting the choice he made to have Martha Karua on the same ticket with him is a signal of his willingness to support women and the youth. Mweka mama Martha Wangari Karua, simuona? Mama mnafurahi? Mama mnafuraha? Sasa upande mwingine kuna vijana ambao mimi nakuja kuweka sasa. Hii vita ni ya kina mama na vijana. Yule mama anaitwa Honorable Martha Karua. Hako na jina. Pana ita mama moja tu. Nani? Wacha madharau tafadhali. Ukiona kiongozi anatukana rais, anatukana baba, anatukana mashamba yenu, anatukana misitu yenu, anatukana mama kama Martha Karua, ujua huyo si kiongozi. Na hii Narok hii tumesema ni Azimio 100%, Your Excellency. Na mimi nimekuhakikishia Your Excellency ya kwamba hakuna kura hata moja ya Kilgoris zitaenda kando. Odinga and his entourage promising the Maasai community of his government support in bettering the residents' lives. Serikali ambayo inakuja Narok itakuwa serikali ya baba. Tutashikana na baba, atafanya kazi juu na chini litafanya kazi. In Kiambu, Karua, who has been on a 6-day tour of the region, pitched camp in different major towns, drumming support for their ticket. Here, the contest for a share of the 5.8 million vote-rich Mount Kenya region going a notch higher, with political leaders from the region now changing tact and fashioning the August presidential election as a contest between Martha Karua and Rigathi, where the ultimate concern being who has the region's interests at heart. The contest in the mountain is between two people, between Martha Wangari Karua, who has worked for our people for the last 30 years, against a guy who is one person in parliament na akona kesi 150 ya ufisadi. Ujue kwa nyumba uko na watoto wengi. Hawa watu wote wanatafuta viti hata ya urais. Hakuna mtu wa nchi jirani, wote ni wa Kenya. Lakini hata wewe nyumbani kwako, si unajua ni mtoto gani huwezi tuma kwa duka na pesa itapotea. Ukijua hivyo, tuma Azimio, timu ya Azimio itafikisha mambo yako yote. The Azimio team continuing to hit out at their Kenya Kwanza competitors, branding them as corrupt and keen on benefiting from the public coffers. Raila na Martha, miaka yao yote ni kusimamia haki na ukweli na kuhakikisha haki za Wakenya zimefuatiliwa. Wapinzani wetu waulize zile nafasi wamekuwa nazo kwa serikali, sifa gani wakapata hata kwa kijiji? Kama ni moto ya ufisadi na waka kila mahali unapitia, hiyo si serikali itakusaidia. Siku zao zimehesabiwa, sisi tutajitokeza tuwapeleke nyumbani kwa sababu wote ni wafisadi. The team has camped in Kiambu County on the last day of this Mount Kenya tour, addressing wananchi at 14 stopovers, the clarion call being Raila Odinga and Martha Karua make a complete and formidable political family. Lazima tuweke kura zetu kwa kikapu moja. Tujiulize, hizi timu mbili ziko, timu gani unaweza amini?
But even as Martha Karua now completes her tour of the region, calling on the electorate to accept her as one of their own, there are elaborate plans that have been put in place to make sure that certain teams have been formed to go into the villages to sell the Raila Karua ticket, placing it as the best bet for the region. Kennedy Mureithi, NTV in Thika, Kiambu County.